đây nè tao khné chụp khné mà can video bắt đầu mà tiết ní cứ dương mơ từ lơ reading hay part 2 này PTE examination academic test nắng cứ reading cứ part 2 hay this part tests your ability to understand written English in an academic environment. The table below show what you will see in the test and what you will take on the computer. When practicing in this with this book, you will have to write your written answers in your book, your notebook, or on your computer. អញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែង reading ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការទៅ save ទៅកាន់ notebook របស់យើងឬក៏ booklet ដែលគេឲ្យមកហ្នឹងឬក៏យើងអាចទៅ save ផ្ទាល់ចូលទៅក្នុង computer យើងពេលប្រឡងហ្នឹងក៏បានដែរ part 2 reading គឺពេលវេលារបស់វាគឺចាប់ពី32នាទីទៅ41នាទីហើយវាមានប្រភេទផ្សេងៗគ្នាដូចយើងមើលឃើញនេះហើយ task type គឺមាន number of tasks ហើយនេះគឺ task description skill access ហើយ text ជាមួយនៅ recording length គឺយើងមើល task type ទី1គឺ multiple choice ឬក៏ choose single answer ហើយ number of tasks ហ្នឹងមានចាប់ពី2ទៅ3 task description វាគឺ reading នៅ paragraph ឬក៏ reading នៅ text មួយគេឲ្យយើងមកអញ្ចឹងទៅហើយយើង answer នៅ multiple choice question អាស្រ័យទៅលើ content ហ្នឹងឬក៏ tone នៃ text ដោយធ្វើការ select នៅ response តែមួយតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយ skill access នេះគឺ reading ដែល text up to 300 words គឺមានអាចទៅដល់300ពាក្យអញ្ចឹងទៅហើយយើងអានចប់ហើយយើងធ្វើការបំពេញជ្រើសរើសនៅ multiple choice ហ្នឹងហើយជាមួយឬក៏អាចយើងធ្វើការជ្រើសរើសនៅ single answer ក៏បានដែរហើយមើលបន្ទាប់ទៀតគឺ multiple choice ដូចគ្នាហើយ choose នៅmultiple answer បាទគឺ task មាន2ចាប់ពី2ទៅ3 after reading a text answer the multiple choice question on the content and or tone of the text by selecting more than one response គឺនេះគឺដូចគ្នាគឺចាប់ពីអាចឡើងទៅដល់300ពាក្យហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងឃើញហើយមានអាចធ្វើការជ្រើសរើសនៅ multiple answer តែម្ដងបាទគឺខាងលើនេះគឺ only one ហើយនេះគឺ multiple ហើយយើងមើលបន្ថែមទៀតគឺវាអាច reading ហ្នឹងក៏ជាលក្ខណៈ reorder paragraph ផងដែរគឺ task វាមានចាប់ពី2ទៅ3ដូចគ្នាគឺ several text box appear on the screen in random order put the text box in the correct order អញ្ចឹងគេឲ្យ text មកអញ្ចឹងទៅគឺវាលក្ខណៈប្រអប់ហ្នឹងវាមានច្រើនហើយដល់អញ្ចឹងទៅគឺយើងធ្វើម៉េចធ្វើការតម្រៀបវាឲ្យត្រូវតាម order របស់វាវិញណាបាទហ្នឹងហើយវាហ្នឹងគឺអាចមានរហូតដល់150ពាក្យមួយវិញទៀតគឺយើងមើលមកលើ reading ដូចគ្នាហើយនេះគឺជាមួយនឹងការ fill in the blanks គឺ task ហ្នឹងគឺមាន4ទៅ5ហើយយើងមើលទៅគឺថា text appear on screen with several blanks drag words or phrases from the blue box to fill in the blanks reading ហើយ text ហ្នឹងគឺអាចឡើងរហូតដល់80ពាក្យបាទហើយហ្នឹងហើយយើងឃើញថា text ហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈចេញមកឲ្យយើងឃើញអញ្ចឹងណាហើយហ្នឹងហើយវាមាននៅ several blanks គឺវាមានចន្លោះប្រហែលច្រើនគ្រាន់បើអញ្ចឹងទៅហើយយើងធ្វើយកពាក្យធ្វើការ drag វាហើយយើងដាក់ចូលទៅក្នុងប្រអប់ដែលទទេហ្នឹងទៅឲ្យត្រូវតាមលំដាប់របស់វាមួយទៀតនេះគឺ reading ដូចគ្នាជាមួយនឹង writing បាទគឺ fill in the blanks ហើយ task ហ្នឹងគឺអាចមានចាប់ពី6ទៅ5ទៅ6 The text appear on the screen with several blanks fill in the blanks by selecting words from several drop down lists of the response option បាទនេះគឺលក្ខណៈដូចថាមាន drop down ណាដូចថាយើងឃើញអញ្ចឹងទៅយើងចុចនៅកន្លែងហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះមកហើយយើងជ្រើសរើសយក correct answer បាទ reading ជាមួយនឹង writing នេះគឺ reading ហើយ writing ទៀតពាក្យអាចឡើងដល់300ពាក្យ you may take note using the response notebook booklet បាទដែលគេឲ្យមកជាមួយនឹង pen ហ្នឹងយើងអាចសេនៅហ្នឹងឬក៏ use these notes as a guide when answering tasks បាទគឺយើងអាចប្រើវាសម្រាប់ guide នៅពេលដែលយើងធ្វើការឆ្លើយនៅ task ទាំងអស់ហ្នឹងណា authentic but text about academic subjects in the humanities natural scientists or social scientists are present. Although you may not familiar with the topic presented, all information you need to answer is contained in the text បាទគឺយើងពេលខ្លះអាចចេញមកយើងអត់ច្បាស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងធ្វើម៉េចយើងព្យាយាមនៅក្នុងការ answer នៅ
task ហ្នឹងដែលមាននៅក្នុង text ដែលយើងគេផ្ដល់ឲ្យហ្នឹង Reading task type are not timed individually. You can refer the timer in upper right corner of the computer screen. Time remaining, which count down the time remaining for the reading part. គឺ reading part ហ្នឹងគឺវាមាន time remaining នៅកន្លែងផ្នែកខាងលើណាបាទ top hand corner ហើយយើងមើលតាមនឹងចឹងទៅ multiple choice ហើយជាមួយនឹងការ choose នៅ single answer about the task type. This is multiple choice reading task type that tests the reading test. You have to select one answer to the question about the information in the text. You will do 2 to 3 multiple choice. Choose a single answer task. បាទនេះគឺ single answer task ដែលវាមានរូបរាងចឹងនៅពេលយើងប្រឡងគឺវាមាន text ចឹងមកហើយវាមាននៅសំណួរចឹងណាបាទនេះគឺ instruction ហើយនេះគឺ reading passage នៅក្នុងនេះគឺវាមានចម្លើយច្រើន multiple answer ចឹងទៅហើយយើងធ្វើការជ្រើសរើសបាទជ្រើសរើសនៅសំណួរណាមួយដែលត្រឹមត្រូវចឹងទៅបាទហើយយើងមើលមកកាន់ផ្នែកខាងក្រោមនេះទៀតគឺមាន strategy ឲ្យយើងធ្វើការអនុវត្តតាមណាគឺថា read the purpose បាទយើងឃើញនេះគឺ read ជាមួយនឹង purpose គឺ read the question before you read the passage បាទហើយ this will tell you what is information you are looking for in the text. It could be the main idea, the writer purpose, or attitude, some detailed information or inferences. Next, skim to the text to get an idea of what general context and the development of the idea. Don't worry if you don't understand every word. បាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺដំបូងគេ suggest យើងឲ្យយើងអាននៅ question ដែលគេបានដាក់ឲ្យយើងហ្នឹងណាព្រោះយើងមើលអាន question ហ្នឹងហើយយើងដឹងថាគេចង់បានអីគេហើយយើងអាននៅ passage ហ្នឹងទៅគឺយើងច្បាស់តែម្ដងហើយយើងនឹងធ្វើការស្វែងរកនៅចំណុច information មួយហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងអានហើយយើងធ្វើការ skim នៅ text ហ្នឹងគឺដើម្បីទទួលបាន general idea មួយណាបាទគឺយើងមិនអានទាំងអស់មួយអញ្ចឹងទេគឺយើង skim អញ្ចឹងទៅបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងអាចនឹងរកឃើញមាន idea មានអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺ technique បាទ read with purpose ចំណុចមួយទៀតនេះគឺ select with option ក៏មាននៅ strategy ផងដែរគឺ from the prompt identify whether your answer is located in the whole text or part of it, then read carefully the whole text and then the relevant part បាទយើងអានហើយគឺយើងមើលទៅតើវាលក្ខណៈដូចថា the whole text នឹងផ្ទាល់តែម្ដងឬក៏វាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយរបស់វាអញ្ចឹងទេហើយយើងត្រូវធ្វើការអានលក្ខណៈប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើបាទហើយយើងមើលបន្ថែមទៀតនេះគឺ remember the option may use synonym for word in the passage not the exact words អញ្ចឹងគេអាចនឹងប្រើនៅពាក្យដែលវាមានលក្ខណៈនៃវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងណា synonym ហ្នឹងហើយយើងត្រូវមើលអញ្ចឹងដែរ if you don't know an important word in the text try to guess its meaning from the context បើសិនយើងអត់ច្បាស់ណាពាក្យណាមួយអញ្ចឹងទេយើងអាចធ្វើការទាយបាទទាយថាពាក្យហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងទៅ answer the option by clicking on the option or the radio button បាទយើងចុចទៅលើ option ហ្នឹងណាមួយអញ្ចឹងទៅដើម្បីជ្រើសរើសនៅចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបាទឥឡូវមួយទៀតនេះគឺ confirm your choice after you have chosen an option compare each with other option to the next one eliminate each one បាទគឺបន្ទាប់ពីយើងបានជ្រើសរើសនៅ option មួយហើយយើងធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹង option ដទៃទៀតដែលយើងបានជ្រើសរើសហ្នឹងណាបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការ eliminate បាទ next take to eliminate each one if you change your mind click on the option again to deselect it and then click on the correct option បើសិនយើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយើងអាចធ្វើការចុចទៅលើកន្លែងហ្នឹងដដែលវិញហើយយើងបន្ទាប់មកចុចនៅលើសំណួរណាចម្លើយថ្មីមួយទៀត be aware the time but and don't spend too much time on each task click next and then move on យើងមើលមកផ្នែកខាងស្ដាំដៃនេះគឺ testing focus sub skill tested reading any of the following depending on the task identify the topic theme or main ideas identify the relationship between sentences and paragraph evaluating the quality and usefulness of the text identify writer purpose style tone attitude identify supporting points or example reading for general
organization and connection between piece of information reading for information to infer readings to find relationship and identify the specific detail facts opinion definition or sequence of events inferring the meaning of unfamiliar word បាទនេះគឺជា skill ដែលយើងនឹងគេតេស្តយើងណាបាទនៅក្នុងនោះគឺមានដូចយើងឃើញទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺមាននៅធ្វើការ identify នៅ topic មាន theme មាន main idea ហើយយើងមើលទៅលើ relationship រវាង sentence ឬក៏ paragraph នេះមាននៅ quality នៃ usefulness នៃ text writer purpose style tone attitude identify នៅ supporting point ឬក៏ example ហើយយើងអានសម្រាប់ទទួលបាន overall organization ជាមួយនឹង connection រវាង information ដែលតបជាប់គ្នាហ្នឹង reading for information ឬក៏ infer ហើយ find នៅ relationship រវាងគ្នាហើយធ្វើការ identify នៅ specific detail facts ឬក៏ opinion បាទហើយជាមួយនឹង meaning នៃ unfamiliar word preparation គឺយើងធ្វើការ practice skimming short text or about one paragraph to answer this question អញ្ចឹងយើង practice ដែលធ្វើការ skimming ហ្នឹងគឺយើងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺមិនមែនអាន carefully ទេគឺយើងមើល through វាអញ្ចឹងលឿនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមានសំណួរឡើងនេះគឺ what is the purpose main point ហើយ summarize នៅ main point in a short sentence បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការហ្វឹកហាត់បាទ practice ហើយយើងមើលចប់មកហ្នឹងហើយយើងចង់ដឹងថាតើ main idea របស់ writer ហ្នឹងគឺគេចង់និយាយពីអីគេហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើការ practice របៀបហ្នឹងបាន practice skimming short text to answer this question what is the writer purpose in this passage គឺ purpose បាទ writer purpose នៅក្នុង passage ហ្នឹងគឺជាអ្វីតើគាត់ធ្វើហ្នឹងសម្រាប់ to criticize to argue to persuade the reader ឬក៏គាត់លក្ខណៈ explain ឬក៏គាត់ describe បាទយើងត្រូវដឹងពី purpose របស់ writer practice identifying the topic sentences in the paragraphs they have to identify the main theme អញ្ចឹងដើម្បីដឹងពី main theme នឹងបានគឺយើងអាននៅ topic sentence នៅក្នុង paragraph ណាបាទគឺយើងអាចនឹងទទួលបាននៅ main idea ផងដែរហើយ take notes of the information in the text and use arrow to show how writer's idea developed គឺយើងធ្វើការ take note នៅ information នៅក្នុង text ដែលយើងបានអាននឹងហើយយើងប្រើនៅសញ្ញាព្រួយដើម្បីថាតើ writer ហ្នឹងគឺ idea របស់គាត់ develop បានដោយរបៀបណា highlight the cohesive devices used in a text ដូចជា pronoun use article use substitution បាទយើង highlight ហើយមួយទៀតគឺ highlight any word that you don't know in a text and practice guessing what it means from the context and check your guess in a dictionary គឺយើងអានហើយយកយល់ពាក្យណាមួយយើងអាចធ្វើការប៉ាន់ស្មានទាយអញ្ចឹងទៅហើយយើង check នៅពាក្យហ្នឹងនៅក្នុង dictionary តើយើងទាយហ្នឹងត្រូវអត់ work with a friend to see if you agree on what is the main point and then what are the supporting point in your text identify the signpost word that indicate evidence support detail examples or opposing the arguments គឺយើងធ្វើការ identify the signpost បាទដែលវាអាចធ្វើការ indicate នៅចំណុចទាំងអស់នេះ expand your vocabulary by creating list of words with their synonym use the theory to find new word with the same or similar meanings use when you learn a new word find the example of how it's used in the context for example like in the learner dictionary បាទយើងអាចនឹងធ្វើការរៀននៅ synonym ណាបាទដោយប្រើប្រាស់នៅ theories dictionary ហ្នឹងចឹងទៅគឺមានច្រើនណា dictionary បែបហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការរៀនពាក្យបន្ថែមណាបាទ synonym word ហ្នឹងគឺតាមរយៈ dictionary ហ្នឹងគឺវា useful មែនតើចំណុចមួយទៀតគឺចូលមកកាន់ multiple choice ហើយនេះគឺ choose នៅ single answer ដែលដូចគ្នាគឺ choose single answer ដែលយើងមើលកន្លែងនេះគឺបន្ទាប់មកទៀតគឺ tip script បាទគឺទី1 read the question before the options
and decide what you need to read you need to read for តើយើងអានដើម្បីអ្វី if you are looking for the writer's main purpose you are reading for overall idea or argument បើសិនជាយើងអានសម្រាប់ដឹងអំពី writer main purpose គឺថាយើងអាននឹងសម្រាប់ idea ទាំងអស់ឬក៏លក្ខណៈ argument ទី2 if you do not understand a word in a question check to see whether it has been explained in the passage បើយើងអត់យល់ពាក្យណាមួយនៅក្នុង question ណាយើងមើលនៅក្នុង context តើគេមានបញ្យល់ពាក្យហ្នឹងនៅក្នុង context អត់ទេវាអាចជួយក្នុងនឹងដែរ in this passage innovation refer back to any new technology or device បាទគឺពាក្យថា innovation គឺយើងគេអាចសំដៅទៅលើ new technology ឬក៏ device អីហ្នឹងបាទបើសិនយើងអត់ច្បាស់ណាបាទហ្នឹងហើយហើយយើងមើលបន្ថែមទៀត in the text there are 2 to 3 tasks for each task you need to read the text on the left side of the screen look at the option on the right of the screen and click on the button next to the answer you think is correct and then the wording in the instruction below is the same that you will see in the actual test គឺបាទនេះគឺគ្រាន់តែជា instruction នៃការប្រឡងទេread the text and then answer the multiple choice question by selecting one correct response only one response is correct បាទឥឡូវយើងមើលទៅបាទយើង practice គឺដំបូងយើងកុំទាន់អានលើហ្នឹងគឺយើងអានទៅលើ question សិនយើងដឹងថាតើចង់គេនិយាយពីអីណាបាទសំណួរសួរថា what is the writer main purpose in this paragraph គឺយើងមើលទៅ to show how common the use of បាទ geothermal power is in the British បាទហើយទី2នេះគឺ to describe the problem related to using geothermal power in British highlight potential benefit of geothermal power for British or to give detailed description of how geothermal energy is produced in British គឺចម្លើយវាលក្ខណៈអញ្ចឹងណាគឺយើងឃើញហើយវាមាននៅ show តើគេចង់លក្ខណៈ describe highlight នៅ benefit របស់វាឬក៏ give នៅ detailed description បាទអញ្ចឹងយើងអានទៅគឺថា huge servers of reserves of engineer have been found in rocks far below the surface of the ground in Britain. It is estimated that the north and south west region could hold enough energy in the form of heat to produce the power for millions of homes. In fact, up to a fifth of the British energy could be provided by this thermal source. Extracting the heat and converting it into electricity is difficult and expensive. Thousands of boreholes would be needed, but once they were in place, the heat would keep generating infinitely បាទគេចង់និយាយថា rocks បាទគឺអាចវាមានកម្ដៅយើងទៅវាអាចជួយណាបាទវាធ្វើអាចបង្កើតជា energy បានតែការដែលធ្វើហ្នឹងគឺវាលក្ខណៈដូចថាត្រូវការចំណាយលុយច្រើនហើយវាពិបាកណាដើម្បីតួ convert វាទៅជា electricity បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជា passage ហើយយើងចង់ដឹងថាតើ main idea នៃ paragraph មួយហ្នឹងគឺអីគេតើគេចង់ show how common use of geothermal power ហ្នឹងឬក៏ describe problem ធ្វើការ highlight នៅ potential benefit នៃអាហ្នឹងឬក៏ due detail description how ណា is produced in បាទអញ្ចឹង how common the use of in Britain អាហ្នឹងគឺដឹងតែមែនហើយវាមិនមែននិយាយពីអាហ្នឹងទេហើយ describe the problem ដូចជាមែនទេគេនិយាយនេះគឺតាក់ទងទៅនឹង power បាទនិយាយនៅ energy បាទហើយវាជួយដូចយើងឃើញហើយនេះprovide power for million of home បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏មែនដែរហើយ to highlight the potential benefit បាទនិយាយពី benefit មែនទេបាទយើងមើលទៅគឺយើងឃើញថាដូចជាអាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគឺវា hold energy in the form of heat បាទវាផ្ដល់អាហ្នឹងហើយ it is estimated that of region could hold ហ្នឹងហើយយើងឃើញថា up to 5 could be provided ដល់ហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺ benefit របស់វាហើយ extracted បាទប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺ
dương khơi nhảy hit nó cứ vì bà ai chụp mùi nắng expensive thousand of boho would be needed bà này cứ thở ca tiết hay but once were in place the hit would keep generating bà bật sinh gì dương miên là bỏ tặng on năng hái cứ tha dương ạt vô vì mà thưa ca generateនៅ power បានតែម្ដង energy ណាបាទគឺប្រើបានរហូតតែម្ដងហើយខ្ញុំគិតថា C បាទ C នេះគឺជាចម្លើយហើយនេះគឺនិយាយពី detail description ទៅលើអាហ្នឹងវា produce តាមទៅរបៀបណាបាទនេះគឺមាននិយាយទេគេគ្រាន់និយាយ benefit អញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយក C អញ្ចឹងចុះហ្នឹងហើយហើយយើងមើលមកសំណួរទី2បាទឥឡូវយើងកំពុងអាន paragraph គឺ strategy គេបានប្រាប់ហើយយើងមើលទៅលើនេះបាទអញ្ចឹង what is the right term main point about innovation បាទ right term main point អំពី innovation ដែលយើងឃើញឡើយនេះគេនិយាយឲ្យវាអាចទៅជា new technology ឬក៏ device អញ្ចឹងយើងមើល many new product fail to interest customer គឺថា new product វាអត់បានជួយទៅមានការតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់ customer ណា new product are not always based on new idea ហើយនេះគឺទី2ទី3 creator of new product require unique set of skill ហើយ new product are easy to distinguish from old one អញ្ចឹងចម្លើយមាន4ហ្នឹងហើយយើងជ្រើសរើសយកតែមួយទេឥឡូវយើងអាននៅparagraph ឬក៏នឹងឯ passage មួយហ្នឹងទៅ People tend to think that any new technology or device is an act of genius, something that has required vision, insight to create and then develop into a marketable product. The fact is that innovation were often already out there in public domain in some form or another. They tend to evolve from notion that have been around for years, but that has not until that point been suitably adapted. But once one expert called these things the long-nose approach to innovation, whereby new concept come into the world slowly, gradually revealing that they have to offer. អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺគេបាននិយាយនៅក្នុង paragraph ហ្នឹងគេចង់ថា innovation ហ្នឹងតាមពិតគឺវាមានបាត់ហើយនៅក្នុង public domain ហ្នឹងគ្រាន់តែថានេះគឺ evolve ចេញពី notion ហ្នឹងហើយដែលវាមានជាប់ឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ធ្វើការ suitable adapted គឺវាអត់ទាន់ដល់ស្ថានភាពដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្នអីចឹងទៅក៏វាមិនទាន់មានហើយអាហ្នឹងគឺ expert ហៅវាថាជា long nose approach to innovation ដោយ new concept come into the world slowly បាទលក្ខណៈ slow ហើយ gradually revealing all we have to offer គឺយើងត្រូវតែធ្វើការផ្ដល់វាហ្នឹងអញ្ចឹង main idea អំពី writer បាទ main point របស់ writer ហ្នឹងគឺគេចង់និយាយអំពី innovation ហ្នឹងគឺជាអ្វីបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយឡើយនេះគឺគេ new product fail to invest consumer ដូចជាអត់ត្រូវទេហើយ new product are not always based on new idea បាទនេះខ្ញុំ keep មួយសិន creator of new requires a unique set of skill ដូចជាអត់មាននិយាយកន្លែងហ្នឹងទេគ្រាន់តែថានេះគឺ people tend to think បាទអាចនឹងគិតថា new technology ឬក៏ device ហ្នឹងវាគឺជា act of genius តែតាមពិតទៅវាមិនមែនទេបាទ in the fact បាទគឺបាទគឺយើងឃើញហើយវា often already out there in public គ្រាន់តែថាយើងមិនទាន់បានប្រើវាណាហើយខ្ញុំគិតថាអានេះក៏មិនទាន់ជាចំអ្វីដែរ writer គាត់និយាយដែរ new product are easy to distinguish from old one អញ្ចឹងកន្លែងនេះគេថា product ថ្មីគឺវាអាចងាយស្រួលធ្វើការ differentiate ឬក៏ distinguish ចេញពី old one ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំគិតថាមិនមែននឹងដែរបើសិនជាខ្ញុំជ្រើសរើសខ្ញុំយក B new product are always not always based on new idea បាទខ្ញុំគិតថាទី2ហ្នឹងចោះបាទយើងមើលមកកាន់ខាងក្រោមនេះទៀតបាទខាងក្រោមនេះគឺយើងមើលទៅលើ multiple choice ហើយ choose នៅ multiple choice multiple answer ម្ដងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺយើងមើលខាងលើមិញហ្នឹងគឺ single answer ហើយខាងមួយកន្លែងនេះមួយទៀតគឺយើងមើលទៅលើ multiple answer ម្ដង about the task type
This is the multiple choice reading task type that has the reading skill. More than one response is correct in the answer to the question about the text. You will do like 2 to 3 multiple choice, choose the multiple answer task គឺមានដូចយើងឃើញហើយបាទ text វានេះគឺរៀងច្រើនណាហ្នឹងហើយមាននៅ instruction ហើយនេះគឺ the question ហើយ reading passage ដូចគ្នា you have to click more than one option គឺអាចជ្រើសរើសចម្លើយបានច្រើនមិនមែនតែធ្វើមួយទេ strategy ដូចគ្នាគឺ read the question first. Read the question before you read the passage. They will tell you what information you are looking for in the text. It could be the main idea, the writer purpose, attitude, some detailed information or inferences. Next, skim the text to get the idea general context and then the development of the idea. Don't worry if you don't understand every word. បាទគឺយើងធ្វើការ skim យើងបាច់អានឲ្យយល់តែម្ដងទេយើង skim មើលសិនទៅបាទ read for a purpose from the prompt identify whether the answer you need to locate it in the whole text or part of it and then read carefully the whole text and the relevant parts. Remember the option may use synonym for word in the passage, not the exact words. If you don't know an important words in the text, try to guess its meaning from the text and answer by clicking more than one option or their check boxes. គឺដូចគ្នាគឺកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការ guess បើមិនយើងអត់យល់ពាក្យណាមួយចឹងទៅហើយកន្លែងនេះគឺយើងអាចជ្រើសរើសចាប់ពីចម្លើយមួយឡើងទៅ confirm your choices after you have chosen the option compare with the other to the text to eliminate each one អញ្ចឹងពេលយើងបានជ្រើសរើសហើយយើងធ្វើការប្រៀបធៀបមួយផ្សេងថាវាមួយណាដែលចម្លើយគួរតែត្រូវជាងមួយណាល្អជាងណាទៅ If you change your mind, click on the option again and then deselect it and then choose the correct option. Be aware of the time and then don't spend too much time on one task. បាទយើងកុំចំណាយពេលយូរពេកទៅលើ task វាណាបាទយើង skip វាបាន skip ទៅ sub skill tested គឺ skill ដែលធ្វើការ test ហ្នឹងគឺនៅក្នុងនេះគឺមានដូចជា identify topics, theme, main idea, identify relationship between sentences and paragraphs, evaluating the quality and usefulness of text, identify writing purpose, style, tone, attitude, identify supporting points or example, reading for general organization and connections between pieces of information, reading for information to infer meanings and to find the relationships, identifying specific details and facts, opinions, definition or sequences of event inferring the meaning of unfamiliar words. Preparation គឺធ្វើការ practice skimming longer text of several paragraphs to answer this question. What is the writer main point, summarize the main point បាទយើង skim longer text of several text to answer this question ហ្នឹងហើយគឺយើងត្រូវមើល skim នៅ text ច្រើនតិចហើយ practice skimming longer text to answer this question គឺថា what were the writer goals in writing this passage តើគាត់ចង់ធ្វើការ criticize ចង់ argue ចង់ persuade ចង់ describe ឬក៏ explain. Practice identifying the topic sentences in the paragraph. This help identify the main themes. ហើយយើងធ្វើការ take note of information in the text and then use the arrow to show how the writer ideas developed. Highlight the cohesive devices used in the text. ដូចជា pronoun ដែលបានប្រើប្រាស់ article ឬក៏ substitution យើងធ្វើការ highlight any words ដែលអត់បានច្បាស់អត់ដឹងនៅក្នុង text and practice guessing what they mean from the context. Choose and check your guess in a dictionary. Work with a friend to see if you agree on the main points and the supporting points in the text. Identify sign point words that indicate evidence, support, details, example, or opposing arguments. Expand your vocabulary by
creating a list of words with their synonym. Use the theory to find new words with the same or similar meanings. When you learn new word, try to find an example how it's used in the context and ដូចជា learn dictionary កន្លែងហ្នឹងគឺយើងបានមើលហើយបាទគឺប្រហាក់ប្រហែលទៅផ្នែកខាងលើនឹងដែរទេឥឡូវយើងមើល tip script គឺនេះគឺ read the question before the option and decide what you need to look for ហើយ the word which of the following are true indicate that you are reading for detailed information បាទអញ្ចឹងបើសិនជាសំណួរគេសួរថាធ្វើការ which of the following are true អញ្ចឹងបានន័យថាយើងមើលទៅលើ reading ហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើ detailed information ហ្មង In the task, there are 2 or 3 tasks. In each task, you need to read the text on the left side of the screen and then look for the option on the right of the screen. You click the buttons next to all the answers that you think they are correct. The wording in the instruction below is the same as you will see in the actual text. ចឹងហើយគឺយើងឃើញនេះគឺគេមាន paragraph មកវែងណាព្រោះអីនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងធ្វើការជ្រើសរើសនៅ multiple response បាទ response គឺច្រើនចាប់ពី1ឡើងទៅអញ្ចឹងយើងមើលដំបូងយើងមុននឹងអានអាហ្នឹងគឺយើងមើលនៅសំណួរគេឲ្យយើងមកសិន which of the following are true of the old man of the lag according to the passage បាទអញ្ចឹងនិយាយតាក់ទងទៅនឹង old man នៃ delay បាទហើយយើងចាំមើលគេចង់សំដៅទៅលើគេហ្នឹងហើយមួយចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងមួយណាដែលត្រូវគឺ it has been a tourist attraction for decades it is drifting piece of wood បាទហើយ it is close to edge of the cataract គឺវាចិត្តបាទ it is owned by a local businessman it can quickly move បាទ about the lake it can be dangerous to both users it is too small for someone to stand on ចឹងចំណុចណាដែលត្រូវនិយាយតាក់ទងទៅនឹង old man of the lake ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលមួយផ្លែទៅយើង skim through សិនបាទ small localized enterprise are becoming ever more imaginative in identify opportunity to both tourism and their area a more user attraction គឺនេះចូលហើយ old man of the lake បាទ which is the name given to the 9 meters tall បាទ9 ម៉ែត្រ tall tree stump that has been not been verified in the Oregon cataract scene បាទនេះគឺយើងឃើញមួយហើយគឺដូចជាកន្លែងហ្នឹងហើយបាទហើយ close to the edge ប៉ុន្តែគឺមិននិយាយតាក់ទងទៅនឹង edge ទេ Okay, for the 100 years, it has been largely ignored, but recently it become more like must-see item on the list of the attraction. បាទគឺចូលហើយយើងឃើញថានេះគឺ tourist attraction ហ្នឹងហើយគឺអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបាទគេថា it has been tourist attraction for decades គឺរាប់សិបឆ្នាំហើយប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺគេនិយាយគេថា recently ទេបាទ recently ទេថ្មីនេះទេ since 2012 គឺ robot regularly include highman on their sightseeing trip around the lake ចឹងទុំថ្មីហ្នឹងទេមិនមែនរាប់ឆ្នាំទេបាទ at the waterline the storm is about 60 meter in diameter បាទand the exposed part stand approximately ប្រហែលជា120 centimeter above the surface of the water over the years the storm have been bleached white by the element and exposed end of the floating tree by in splitter ជាមួយនឹង wall but wide enough to support a human weight គឺវាអត់អាចធ្វើការ support នៅ human weight ទេបាទគឺល្មមបាទមកល្មមណាគឺអាចដែរប៉ុន្តែច្រើនពេកក៏អត់កើតដែរ Observation indicate that the lake travel quite extensively and sometimes with surprising rapidly. It can be seen that area on the lake visually among both pilots commonly communicate its position to each other as general matter of safety អញ្ចឹងទី1នេះគឺខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនទេហើយទី2គឺគេនិយាយថាតើវាគឺជា drifting piece of wood តើវាគឺជា wood មែនទេគឺយើងមើលទៅគឺយើងឃើញថា
ok អញ្ចឹងកន្លែងនេះដូចគេអត់បានលើកឡើងទេ one user given name បាទគឺដូចជាអត់បាននិយាយទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ skip ឡើងនឹងមួយសិនហើយ it is close to the age of character lag បាទនេះគឺនេះកន្លែងនេះហើយ which name often given to the same have been worth in the បាទខ្ញុំគិតថានឹងហើយ yes គេចង់និយាយថាតើវានៅអំឡុងការប្រហែលប៉ុណ្ណឹងអត់ទេហ្នឹងហើយវានៅប្រហែលជាអំឡុងការប្រហែលប៉ុណ្ណឹងឯងហើយគេថាជារាប់រយឆ្នាំហើយគឺគេអត់មាន level ពី lag មួយហ្នឹងណាតែដល់ពេលឥឡូវវាចាប់ផ្ដើមល្បីល្បាញអីចឹងទៅជា tourist តាំងពីឆ្នាំ2012នេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំយកដែរចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ it is owned by local businessmen តើវា own ដោយ businessman អត់គឺកន្លែងនេះដូចជាអត់មាននិយាយទេបាទដូចជាអត់មានថាទេឡើយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឡងឡើងនឹងមួយទៀតហើយ it is quickly move it can quickly move about the lag គឺវាអាចកន្លែងនេះដូចជាមាននិយាយបាទ stand water line អានេះប្រហែលជា60ម៉ែត្រ60សង់ទីម៉ែត្រ exposed part approximately ប្រហែលជាប៉ុណ្ណឹង about the surface of water bleach floating tree is brown but white it can be danger to boat user បាទនេះគឺមានដែរឡៃនេះខ្ញុំគិតថានឹងចម្លើយដែរ it is too small for someone to stand on តើវា small ពេកទេគឺមិនមែនទេអត់ too small ទេគឺវា enough បាទ enough to support a person weight អញ្ចឹងខ្ញុំចម្លើយគឺខ្ញុំយកនៅទី2 B C អាចនឹង E ជាមួយនឹង F ហ្នឹងហើយគឺជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅមានមួយទៀតនេះគឺយើងមើលបន្ថែមមួយទៀតតែម្ដងទៅគឺយើងឃើញថា tip script use the keyword in the option you find the answer in the text and then keyword like indicates present good soil point to the information to be confirmed or contradicted in the text read the text and answer the question by selecting all the correct responses and you will need to select more than one responses អញ្ចឹងយើងមើលសិនទៅwhat is the significance about dark soil that the writer is referring to តើ dark soil ហ្នឹងគឺ writer ក៏ចង់សំដៅលើអីគេ it indicates the presence of the good soil below it it's not present in the rainforest it's not result from horticultural activity it's common in South America than Africa it is being found near where humans have lived it has confirmed that people have been lived for a long time. It is less productive than people once thought. ចឹងយើងមើលផ្លែទៅគឺ to find out you have to digging in forest យើងចូលទៅកាន់ forest and to understand to the untrained eye it does not seem special at all គឺយើងមើលផ្នែកធម្មតាគឺយើងអត់ដឹងទេjust a thick layer of dark earth that would not look out for place in many garden but these fertile dark soil are in fact very special because despite of the looseness of the tropical rainforest the soil beneath them usually very poor and thin even more surprising where the dark soil come from it might expect this you might expect the precious fertile resources to be found in the deep jungle far from human settlements or farmers say by James Fraser
who has been hunting for in Africa rainforest, but I go looking the dark earth round edge of the village and then as in town. It is traditionally farm area and usually there. And the older and larger the settlements, the more dark earth there is. But person you mean older, you mean larger settlement, cứ căn đồng miên trở nên dark earth nữa. Such findings are overturning some long-held idea. Jungle farmers are usually blamed not just for cutting down tree, but also for exhausting the soil. And yet, discovering of this rich soil, first in South Africa and now in Africa too, suggests that either chance or design. Many people living in the rainforest farm in a way that enhance rather than destroy soil. In fact, it is becoming clear that part of what we think of loose part rainforest is actually long abundant farmland and rich by waste created by the ancient humans. Chẳng dương mơ cứ dark soil nó indicate that the presence of good soil below it cứ miền dày ở thế bà cứ dương chỗ sa six layer that would not be by dark soil in fact very special, and then soil beneath them usually very pure. Bà cứ mẹn thế cái ta soil beneath them cứ very poor hay thin cứ all thế mẹn thế chẳng chấm lại ấy cứ ở thử thế. It is not present in rainforest. Bà chẳng cái thà vì ở miền nó không ở rainforest còn mẹn đấy. You have to go and digging in rainforest. Chẳng cái này nó ở thử thế. They have result from bà agricultural activity. Chẳng những cái thà cái này nó cứ thử cứ dương khơi nhảy chập bị ancient time đó bà hay cứ agricultural nó cứ cái trong sầm đáo tới lớp farming bà ni cái này ni hay. You might expect this resource can be found far from human and then a farmer. Cứ dương ai hộ ban vì nó ngay và buổi dương thử cho tôi nó ở jungle. Chẳng dương mới tham tiệt cứ cái trong sầm đáo lừa cái này nó ọt thế bà. Look for around the ancient town bị muốn hay in traditional farm area. It usually there. Chẳng ban đây tha ở cái thưa trong ca ấy chẳng bị muốn đó nè bà tăng bị bổ ra là cao mau ấy chẳng từ hay cái này nó result from agricultural activities cứ nhung cái thà nặng này cứ xí cái thà it's more common in South Africa hay chiêng chỉ chiêng ở Africa tự tiệt chẳng cái này kinh vậy ấy. Yet discovering of the resource firstនៅក្នុង South Africa ហើយបន្ទាប់មកទៀតឥឡូវនេះគឺនៅ Africa បាទគឺយើងមើលកន្លែងនេះគេថាភាគច្រើនគឺនៅ South Africa ជាជាងបានន័យថានៅ South Africa ហ្នឹងគឺមានច្រើនជាងនៅ Africa ណាអញ្ចឹងឥឡូវកន្លែងនេះគេមើលបាទ many people នេះកន្លែងនេះ first បាទដំបូងហ្នឹងគឺនៅ South Africa ទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺនៅក្នុង Africa ហ្នឹងក៏មានដែរវា by chance or design many people living in the rainforest and hence បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកន្លែងនេះគឺអាចត្រូវដែរបាទពួកអីនេះគឺយើងឃើញហើយដំបូងវានៅ South Africa បន្ទាប់មកនៅ Africa ហើយ it is being found near នៅជិតកន្លែងណាដែលមនុស្សរស់ have lived គឺធ្លាប់បាននៅណានឹងថ្ងៃអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមើលទៅ become a part of thing but I look for dark Bani around edge of the village and ancient town and traditional farm is usually there ចឹងខ្ញុំគិតថាកន្លែងនេះគឺកន្លែងអាចដែរប៉ុន្តែនេះគឺគេចង់សំដៅទៅលើ town ពីមុនណាបាទ edge of village ឬក៏ ancient town អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចថាជ្រើសត្រូវដែរបាទ It is confirmed that people have believed what people have believed for a long time គឺគេជឿទៅលើវាហ្នឹងតាំងយូរហើយអារឿងdark earth ហ្នឹងបាទគឺអា dark soil ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលទៅគឺមានអត់ទេបាទគឺយើងមើលទៅ more surprising for people who
who have been hunting for a parallel for that, and then later such findings are overturning some author farmer blame yet discovery of the rich for party suggests that in fact becoming clear part of what we think looks as usually long abundant farmland and rich គឺដូចអត់មាននិយាយកន្លែងហ្នឹងទេបាទអត់មាននិយាយកន្លែងហ្នឹងទេ it is less productive than people want short គឺវាអត់សូវលក្ខណៈជួយ productive ណា it is less productive than people ដែលគាត់បានគិតមកហ្នឹងបាទ less productive គឺអាចទេខ្ញុំគិតថាកន្លែងហ្នឹងក៏មិនមែនដែរបាទមិនមែនទេបាទគេថាកន្លែងនេះ special ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ជ្រើសរើសទេចឹងខ្ញុំអាចនឹងយកបាទខ្ញុំអាចនឹងយកនៅទី3នេះគឺ C D E ហើយបាទខ្ញុំគិតថាខ្ញុំយក3ហ្នឹងបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងណាដែរកន្លែងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងចំណុចមួយទៀតគឺ reorder paragraph ខ្ញុំនឹងបន្តនៅថ្ងៃវីដេអូបន្តទៀតបាទថ្ងៃក្រោយទៀតហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបាន cover ទៅលើ multiple choice choose multiple answer ហើយមួយទៀតគឺ multiple choice choose នៅ single answer ហើយយើងបានទៅលើមើលទៅលើប្រភេទផ្សេងៗគ្នានៃ reading ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត